Voi la conoscete, se non la conoscete avete sicuramente visto sul sito nostro i riferimenti del suo sito, delle cose meravigliose che lei fa. So, good evening everybody. Buonasera a tutti. This evening I would like to share with you an evening of communication with the spirit world. Stasera voglio condividere con voi una serata di comunicazione con il mondo dello spirito. And it's a little bit different. Un po' diverso del solito. Because my mediumship is a little bit different. Perché il mio genere di medianità è un po' diverso. So I'm going to be talking to the spirit world much in the same way as any other medium that you've seen. Io parlerò con il mondo dello spirito come tanti altri medium che voi avete visto. But I have the ability also to draw a picture at the same time. Ma io ho la capacità di disegnare un'immagine nel medesimo tempo. Now, I've been drawing now for 25 years. Sono 25 anni che disegno. At the beginning, all'inizio, they looked like aliens. Sembravano dell'UFO. All the faces had big nostrils Alien. and lots of eyelashes. Sorry, what? They had big nostrils and lots of eyelashes. Narici enorme e ciglia lunghe. But thankfully, Però, slowly they have improved. man mano sono diventata più brava, i miei disegni sono più belli. We still do not draw photographs, unfortunately. Non disegno foto. So you should, when you see the person on the paper, recognize them. Cioè, con questo dico, quando vedete qualcuno sulla carta, But it won't be a photograph. non sarà come una foto. Remember, if your grandmother, when she was here, used to wear little tiny earrings. Per esempio, se la nonna quando era qua portava piccoli orecchini, And I've put your beautiful face of your grandmother on the page, but I've put long earrings. e magari io disegno il ritratto bellissimo della nonna ma metto i pendenti. Please don't send her back to the spirit Non world mandatela because via. she's wearing the wrong earrings. Non mandatela via perché porta gli orecchini sbagliati. Because sometimes I just hear earrings and I put something. Perché a volte posso udire, no? Orecchini. Most importantly, the information that I give you Più importante è questo, la maggior parte delle informazioni che vi do and the picture should make sense. dovrebbero legare con il disegno, dovrebbero corrispondere al ritratto. Now, most of the time, La maggior parte I'm talking to mum and I'm drawing mum. la maggior parte delle volte parlo o sento Favoloso. mamma e disegno mamma. Favoloso? Is that Italian? I beg your pardon? Favoloso? Favoloso. 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 Your husband? Then he must have been older than you. Aveva qualche anno di più di così. Okay. You understand then, would he have had some sort of cancer condition? Ha avuto un cancro? Sì. Because when I feel his energy, I know that part of the way that he appears to me is because of the illness. So che come lo sento o come appare è perché è stato poco bene, perché c'era questa patologia. Okay. This man loved you. Quest'uomo ti ha amato. He loved you till the last minute he was here. Ti ha amato fino all'ultimo minuto che era qua. And he makes me feel that you were the thing that made his life better. Mi fa sentire che tu eri quella cosa che ha reso la sua vita migliore. Oh, I don't want to make you cry. No, non voglio farti piangere. It makes me feel that without you, he would have lost his dignity. Senza di lei lui avrebbe perso la dignità. And you allowed him to keep that. E hai permesso che lui potesse tenere. He would have done the same if it were you. E lui avrebbe fatto altrettanto per me.
But he wants to say thank you ma vuole ringraziarti because it made a big difference to his life, the fact that it was you that was there to help him. è stato fondamentale, così importante che eri tu presente. Che tu Because hai fatto questo. he didn't want other people to see him when he was really ill. Non avrebbe voluto o non voleva che altri lo vedevano, che soffriva o stava male. At the end of his life, the last couple of days, he must have been given a drug because he makes me feel I'm here, I'm not here. Gli I'm ultimi here, I'm giorni not here. hanno dato un medicamento, perché lo sento ogni tanto c'era e poi non c'era. You were always there. Yeah, they sedated him Okay. these days. Yeah. He's grateful again. È così grato But per quello che hai fatto. when he woke and he could feel your hand, Quelle volte che lui si svegliava e and he could sentiva feel la your mano, hand, then he knew he was still alive. lì in quei momenti sapeva di essere ancora vivo, no? An elderly lady here. Una donna in là con l'età, But what I know about her is that she was a mother to a lot of children. una mamma, tanti figli, I would say probably 9. nove figli. So I feel this may be a grandmother to somebody. Forse questo è la nonna di qualcuno qua in sala. As I feel her energy, I know that she lived a good long life. So I know I've got an elderly lady coming Vissuto here. a lungo. And I also know that her hair stayed dark. E i capelli sono rimasti scuri, nonostante l'età. I think there must have been some grey, but most of it was still dark. Un po' di grigi, però per la maggior parte erano scuri, sono rimasti And scuri. I don't know whether she helped it to be dark. She may have helped it. Non so se lei li tingeva. But I know that she wore it back here, tied here somehow, like this. Li raccoglieva così. As I feel her energy, I know that she lived in very poor conditions. Sentendo l'energia, sento che il suo intorno era povera. And she would have worked all of her life. Lavorato tutta la vita. Her husband also, they were a very hard-working couple. Anche il marito ha lavorato sodo, una coppia che hanno lavorato molto. I also know that they brought up their family well. Hanno cresciuto bene la famiglia. When she was younger, she would have worked in the fields. Da giovane lavorava nei campi. And I know that her husband would have been someone who could do lots of different things. He would turn his hand to anything. He could make anything. He even feels like he made the table and chairs that they ate off of. Il marito era capace a fare tanti mestieri, lui si dilettava a fare tante cose in casa, addirittura magari anche un tavolo, sedie. Even though she was an old lady, there was still something very beautiful about her. Nonostante che ormai era diventata una donna anziana, c'era qualcosa molto bella. Because as I'm drawing quite a young woman at the moment. Vedendo il disegno appare qua giovane, no? But I know that she's going to get older in a minute. So però che poi dopo metterò le rughe diventerà. I don't think she's very pleased about that, but Non unfortunately... è molto contenta, ma è così. Okay, that's the word.
Okay, now if this is correct and I'm with you, there should be in the family some things that your great-grandmother made, particularly like lace. Pizzo, dovrebbe essere qualcosa ancora nella famiglia. A mia nonna ha fatto il corredo. Yes, she used to sew, and lei parla pizzo, allora ha fatto anche i pizzi. Il lenzuolo, il lavordatura di pizzo. Sheets with lace. Dove dormivo io, quando vado da mia nonna dormo. That's what When I she's go to showing. grandmother's, I sleep in those sheets. Good, okay, that's where I am. Because she's just making me so aware that they were her work. Perché mi fa sentire, no? Questo è stato il mio lavoro. And they are beautiful. They are beautiful, absolutely beautiful. This pattern, when I put this pattern around a face, Quando ho disegnato, no? Questo bianco when that, intorno al viso, that tells me that the person I've drawn did needlework. questo mi ha detto, no? Disegnando questo ho sentito che la persona faceva un lavoro con l'ago. Mi fa vedere. Yeah, she's showing me the top of the table. È morta. I didn't know her personally. No, She that's died. fine. No, that's fine. Però mia nonna me ne parla. Okay. But But my your grandmother will recognise the picture. La nonna dovrebbe riconoscere. Però non me la riconosco. Oh, she knows. Oh, Okay. Sì, Because from the photos, l'ho I've Good. seen riconosciuta Yes. subito. Good. straight away. Okay, darling, your great-grandmother is where you get your gift from. Tua bisnonna è stato proprio lei che ti ha dato un dono. So your mediumistic skills come through the family, and your great-grandmother was very astute. Le tue doni medianiche arrivano dalla tua bisnonna. And she says that at the moment you are doing too much work. Stai lavorando troppo ultimamente, stai facendo troppo. And she's Lavoro, Come lavoro? yes, Sì. because she's making me aware that her work was very tiring and very debilitating. Sì, il lavoro che faceva lei stancava tanto, no? And she's talking about you being too tired. E mi dice che tu sei troppo stanca. And she's saying that you should work to live, not live to work. Mi dice dovresti lavorare per vivere, non vivere per il lavoro. And at the moment you are doing it the wrong way round. E in questo momento stai facendo le cose al senso Okay, so she's bringing a young man in, but this is quite a young man. un Young man. piccolo Yeah, tiny. baby. But he must have grown up on the other side of life. So this must be a few years ago, 2-3 years ago. 2 o 3 anni fa? 2 anni. Okay, because I know that I've seen him just grow. Perché io l'ho visto cresciuto un po', no? L'ho visto un So po' with your grandmother now is a small. insieme con la bisnonna ora c'è un piccolo So she needs to let you know he's well, he's okay. e ti vuole far sapere che sta bene. Did you give birth to him first and then he passed? Hai partorito e poi è trapassato Because that's how he's making me feel. e questo è quello che mi fa sentire And he wants to thank you. e vuole ringraziarti. Because his soul's journey Il viaggio della sua anima needed that opportunity to touch the earth. ha avuto bisogno questa occasione, questa opportunità, quello di toccare la terra, no? Di venire. And he is now moving forward with his life in the spirit world. E ora sta crescendo, sta andando in avanti con la sua vita nell'aldilà. You held him for 2-3 hours after he passed. L'hai tenuto per 2 o 3, no, Somebody held him. qualcuno l'ha tenuto That's fine, because he's making me feel I was held, I was cherished. perché mi fa sentire, sono stata tenuto, mi hanno
And he understands why it wasn't you. E capisce, dice capisco perché non eri tu quello che lo tenevano. Okay. All right. Okay. And he just wants to let you know there should be no guilt here. Nessuna colpa, nessuna sensazione di colpa o senso di colpa, non ci deve essere. And he comes around you a lot. Ed è spesso in giro a te, vicino, And you know when he's there. e lo sai, lo senti. Lo sentono degli altri, io faccio fatica. Lo sentono delle altre. There are other people that have Felt felt you. you. I struggle with that. E Then vedo, lui si manifesta degli altri e me lo vengono a dire. Yeah, I mean, other people tell me that they've felt him or seen seen me. him. Okay. Then, darling, please don't worry because he puts his energy around you. Non preoccuparti. Lui ha l'energia intorno a te, And vieni you vicino. will recognize it. You will recognize E it. imparerai a riconoscerlo. I'm just going to let the pencils go and see what So già che happens. sarà un uomo. Lascia andare.
And it feels like he was a very good-looking man in life. Veramente un bel uomo. He still had a good head of hair. Tanti bei capelli. And I feel like he was a businessman. I feel like he was in business. Does that make sense, Ian? Un uomo d'affari. I'm working up here tonight. You're in the cheap seats. Questi hanno pagato poco. Aveva il migliore, tutto il migliore per la famiglia e piaceva anche avere un ambiente bello. Also was ambitious for his children, for his family. Con Are the children more than one? More than just you? Più di una figlia ed aveva ambizioni per he makes me feel that he was in control of everything around his life. Un uomo che aveva controllo delle cose nella sua vita. But also fingers in lots of different pies. Però, come si dice in inglese, con le mani o... He must have had a big business because he shows me that he was responsible for a lot of people's... Aveva un'azienda. He had a company. Good, because he makes me feel I was responsible for other families, not just my Mi fa family. sentire che aveva responsabilità per altre famiglie addirittura. He says to you, it was his day to go. Dice, It was his day. era il mio giorno, era il mio momento di andare. Because he makes me feel that the family, some of the family feel that if they had taken action or done something different, he may still be here, but he's saying no, no, no. E mi dice questo perché alcuni in famiglia pensano se avessimo fatto magari le cose andavano diversamente, ma lui dice no. No, this was my time, this was my day to go. No, questo è stato il mio momento di andare. He feels like he wants to say, tell her to get on with her life. Dì alla mamma di vivere la sua vita. As though she's starting to make some changes now that will make her happier. Sì, dovrebbero essere in corso adesso qualche cambiamento, che lei dovrebbe star meglio. Can I say something which might not be very Italian? I don't know, okay? Adesso, se posso, dico qualcosa che forse non è molto italiano. But it's like your father is saying that your mother feels that she shouldn't move on yet. Perché papà sta dicendo che la mamma non sente che lei può vivere liberamente la sua vita. And he's basically saying, okay, you've done enough of that now. You know, now live, now get on. E sta with life. dicendo, ma hai già fatto tutto quello che potevi fare, che ora è tempo per te, ora fai per te. Okay, it's a lovely man, thank you very much for Un that. uomo molto carino, molto bello. Sì, aveva l'abitudine di portare spesso gli occhiali da sole così sulla testa. And as I'm feeling him, I know I've pushed them back and my hair is back. Lo si sentono spinti indietro e così i capelli anche vanno indietro. He was good fun and he enjoyed life to the full. Mi fa capire che lui si divertiva molto, amava la vita. Do you understand also that this was an accident? Questo è stato un incidente. Sì, assolutamente. Yeah, because he's stressing that it wasn't his fault, he didn't do anything, it was a complete accident. Allora, fra l'altro, volevo dire che a me era venuto subito il dubbio che fosse lui. Okay. E poi dopo quando ha detto Stefano, che era un nostro amico comune. I doubted right from the beginning that it could have been him. And then when you mentioned Stefano, we have a friend. That's why he must have given me this name. Sarà per quello che mi ha dato il nome. There was another name that came, let me think. Ho udito anche un altro nome. But there was another name. Is the name Pedro, is that Italian? Pedro non è italiano, no? No. Pedro è spagnolo. It's non molto comune. Pedro? So
it could be French. Pietro. Pietro. Pietro è italiano. Pietro è. Mio marito. Just to confirm that I'm in the right place. Questa è una conferma in più. Questa è una conferma. This young man would have loved all aspects of sport and of keeping fit. Quest'uomo amava molto lo sport, tenersi in forma, His life was very full, una vita molto piena, and he had a lot of plans in his life tanti progetti. for what he wanted to do. He comes to me as though he was successful in life. Io lo sento, è un uomo di successo, As I feel him, he dresses very nicely, vedo che si vestiva bene, and I know that if he were to wear these glasses, they would be the best. e so che se lui nel caso portasse occhiali sarebbero i migliori occhiali. Okay. He also makes me feel that he wouldn't have been happy with anything that was cheap or shoddy or not Fa good. sentire che a lui piaceva le cose di qualità, non le cose di pochi soldi, aveva gusto, diciamo. Can I say to you that he talks to me about you, Mi sta parlando di lei and he's saying to me that you have a great ability, e mi dice hai una grande capacità. and he's making me feel like he wants to almost pick you up and put you here, Vuole prenderti e metterti qua, because he makes me feel that you are delaying in some way doing what I am doing. perché mi fa sentire che stai rimandando un po' fare quello che faccio io. E come And se he's- tu l'hai... He's also making me feel that he didn't have much time, E mi fa anche sentire, tipo, but he made the most of his time. come per dire io non ho avuto molto tempo. And you keep prevaricating, you keep finding an excuse not to do what you're supposed to do. Non rimandare, grazie. Non rimandare le cose. And he makes me feel he just wants to give you a bit of a kick. Usa bene il tempo, lui ha detto. Non ha avuto molto tempo perché era indaffarato, ma usava bene il suo tempo. Can I ask Vorrebbe you, darti una spinta, una pedata. do you have a son? Hai un figlio? Sì. Because he makes me feel he wants to talk about your son, Voglio parlare di tuo figlio. and he makes me feel that this young man would have been older than your son. Lui è più grande di tuo figlio. He watches over him, E ti dici, lo veglio su di lui. and he's just saying, E parla del lavoro. he wants to congratulate you because you've made some changes in your business. Congratulazioni, ha fatto qualche cambiamento all'interno del lavoro. Some of those changes have been necessary, Alcuni cambiamenti sono stati proprio necessari, but some of them have been inventive. ma alcuni sono stati inventivi. And he's talking about congratulations, it's going forward now. Congratulazioni, ora le cose vanno meglio, migliorano. Okay. Thank you very much for working with me. Grazie. Thank you.